Assalamu alaikum. Welcome. Today we will be discussing about dysphagia and hoarseness of voice. Odynophagia also, but very shortly associated with dysphagia. Difficulty in swallowing food. Difficulty in swallowing everything, food or anything whenever question of swallowing. Swallowing is a reflex as well as a voluntary activity, and it is part of it. The phase 1 is almost wholly voluntary, and phase 2 and 3 is reflex. And swallowing of food is a very essential need. And swallowing, usually we go on swallowing almost 2 to 3 times and more than that in a minute. So it is very important, swallowing. And difficulty in swallowing is called dysphagia. The act of swallowing involves 3 phases: the oral phase, pharyngeal phase, and esophageal phase. We all know this, and this is the most common, and we will discuss the difficulty of swallowing and the swallowing mechanism in all these 3 phases. The swallowing takes about 10 seconds of time, and before swallowing begins, oral preparation of food must occur. This is called mastication. This is the oral phase. Odynophagia, it is very simple. Whenever the swallowing is associated with pain, swallowing associated with pain, painful swallowing. Dysphagia is difficulty in swallowing. Odynophagia is painful swallowing. There can be dysphagia without any pain, that we cannot swallow because of the weakness of the muscles. There is obstruction or others. We'll come to discuss on these things. Oral and pharyngeal phase of the swallowing. In oral phase, food is prepared, masticated, and bolus is made, and this bolus is pushed backwards in the pharynx, and this is the pharyngeal part of the swallowing. This is the oral part of the swallowing. The oral part of the mastication. After mastication, food is going to the pharyngeal part. This is the pharyngeal and esophageal part of the swallowing. From the lower border of the 6th cervical vertebra, the esophagus begins, and when food crosses this part, this is called pharyngeal esophageal phase, and the pharyngeal phase continues to esophageal phase, and when it goes up to the pharynx. Very simple. Causes of dysphagia. This is also in 3 phases, and there are causes in every part, location wise. Like in oral part, there are a lot of diseases. There in the pharyngeal part, there is a lot of diseases. In esophageal part, there is a lot of diseases. In addition to this, we have to be very careful to discuss about the systemic diseases, generalized diseases that affects swallowing. In oral phase, disturbance of mastication due to trismus or fracture mandible or tumor of the mandible or maxilla, pain in the temporomandibular joint or dislocation. In these situations, it is difficult. T is preparation of food. Preparing food is mastication. Disturbance in lubrication like xerostomia following radiotherapy, Mikulicz disease. These are the situations where the salivary secretion of the oral cavity is reduced tremendously. Sometimes oral cavity is almost dry. Disturbance of the tongue mobility due to malignant diseases or surgical procedures over the tongue. Defects in the palate. There are some tumors, there can be cleft palate, there can be following surgery, there can be palatal defects which causes difficulty in swallowing. There are diseases in the floor of the mouth like ulcerative growth, malignancy in Lardix angina. We have shown there is Lardix angina and causes difficulty in swallowing. So in oral phase, we have to be very careful to mention lot of situations associated with mandibular disease, maxillary disease, floor of the mouth, temporomandibular joint, tongue, and palate, the constituents walls of the oral cavity, there can be diseases. The pharyngeal phase.
The pharyngeal phase, this is also very common is acute tonsillitis, peritonsillar abscess, and sometimes retropharyngeal abscess, acute epiglottitis. These are the diseases, inflammatory diseases. In pharyngeal phase, there can be inflammatory disease. Of tonsil is the commonly affected part of the pharynx. Acute tonsillitis, peritonsillar abscess. In peritonsillar abscess, there is absolute dysphagia. People cannot eat anything. Retropharyngeal and pharyngeal abscess, there is also difficulty in swallowing. In traumatic, like ulcer and foreign body of the pharynx, there are foreign body infections in the pharynx, as well as there are ulcers and other diseases, like a lot of ulcers. There can be in the pharynx and oral cavity. And there is thrush associated with white passes. All causes of white passes is called ulcers in the uh, pharynx. Neoplastic conditions affecting the tonsil, affecting the palate, pharynx, larynx, will causing dysphagia in the pharyngeal phase. The spasmodic, like tetanus and rabies. In tetanus, there is muscles of mastications are in a spasm. In addition, the pharyngeal muscles. And in rabies, especially in rabies, this is called hydrophobia. The virus that comes through especially from the dog to us, and after a rabid dog bite, there is difficulty in swallowing, especially of the fluid that patient cannot swallow, even cannot see the water, like that. Paralytic situations like bulbar and pseudobulbar palsy, palatal palsy from diphtheria. We usually see these patients today. A lot of patients we got there is upper respiratory infection after acute tonsillitis or pharyngitis or like that, and after that the palate is paralyzed, and there is difficulty on swallowing and nasal regurgitation of food. That food come out through the nose. Paralytic situations, bulbar palsy and pseudobulbar palsy. Bulbar palsy means the nucleus ambiguous is the motor nucleus that is mostly responsible for movement of the pharyngeal muscles. The superior, middle, inferior constrictor, almost all these muscles of this region up to the esophagus is supplied by the motor nucleus. This is nucleus ambiguous. And if there is any disease, that inflammatory, traumatic, neoplastic, vascular phenomena is more common. Then viral infections and other causes also affect the nucleus ambiguous and resulting in paralysis. Even it is called bulbar palsy. Bulb is an adjective for medulla oblongata. Bulb stands as an adjective for medulla oblongata. So bulbar palsy is paralysis due to defect in the medulla oblongata. Pseudobulbar palsy is another disease where there is upper motor neuron type of lesions. That is the cerebral cortical motor control over this nucleus when lost. This is called pseudobulbar palsy. Esophageal phase. In discussing the esophageal phase, people and teachers used to ask what are the causes of dysphagia in the esophagus or esophageal phase of the dysphagia. One have to definitely mention that there are causes in the lumen, causes in the wall, and causes outside the wall. If you classify and if you at least mention 2, 2, 2 or 1, 1, 1, you can mention 3 diseases. So if you answer 2 in each part, it comes 6. Cause is asked in this way. Lumen. In the esophageal lumen, there can be foreign body, there can be stricture, there can be atresia. Atresia is a congenital disease, and stricture is following corrosive ingestion or malignant stricture. Tumors, benign or malignant, also cause the strictures. In the wall, achalasia and scleroderma. In achalasia and scleroderma, in cricopharyngeal spasm or diffuse esophageal spasm, these are the causes. What happens in achalasia? There is loss of nerve cells in the myenteric plexus of the esophageal wall, resulting in achalasia of the cardia. Scleroderma, this is a viral disease that affects the all the motor cells of the vagus in the wall of the esophagus. Cricopharyngeal spasm, this is due to acidity or anxiety or the other things, and diffuse esophageal spasm is due to old age and anxiety. There it results in spasm and incoordinated movement of the esophagus. From outside the wall, this is hypopharyngeal diverticulum or Jenker's diverticulum,
hiatus hernia, cervical osteophytes. We'll show some pictures of this the cervical osteophytes, thyroid tumors, even Hashimoto's thyroiditis, mediastinal lymph nodes and aortic aneurysm, cardiac enlargement, vascular rings. Vascular rings are caused dysphagia luxuria. This is the abnormal blood vessel that surrounds the esophagus, causing connecting the both blood vessels on the two sides, and this is ring forms, and that causes dysphagia. And dissection and ligation of the blood vessel and dissecting it results in cure. There are a lot of systemic causes and there are generalized causes. Of the systemic causes, the stroke, almost cerebrovascular stroke patient, almost near about 50% of the patients develop dysphagia after a stroke, though this gradually improves in 3, 4, 5 months. Almost 3 months, most of the people get improved by this compensation. Amyotrophic lateral sclerosis, Parkinson's disease, multiple sclerosis, myotrophic dystrophy, myasthenia gravis. These are all systemic diseases. All have different mechanism to develop, and this causes dysphagia. Autoimmune causes. Lot of autoimmune diseases like systemic sclerosis or disseminated sclerosis, SLE, systemic lupus erythematosus, dermatomyositis, mixed connective tissue diseases, mucosal pemphigoids, epidermolysis bullosa, Jorgen syndrome, rheumatoid arthritis, or retinoid joint fixation. These are the situations that every disease needs to be discussed in detail in physicians and in other situations. These are discussed. In Jorgen syndrome, in xerostomia, there is need to be mentioned. We usually sometimes when someone can be asked, this is due to secretion of all exocrine glands, the salivary glands, the lacrimal glands, and the exocrine glands. All of the exocrine glands of the body affected and resulting in dryness of the oral cavity, resulting in dysphagia. How to investigate a patient of dysphagia? Sometimes a short questions comes like that. How to investigate a patient with dysphagia? Very simple, history taking. In history, for how long this is, how it is appeared, and whether it is solid or liquid. These questions have to be asked in taking a history. In clinical examination, whether the patient has weight loss, whether anemia, patient has dehydration, if someone cannot take food. The blood examination for TCDC, hemoglobin, ESR, and other systemic diseases related investigations. In radiological examinations for dysphagia, two things very commonly asked. The number one is a barium swallow X-ray of the esophagus, and second thing comes the esophagoscopy, which is usually done to come to a diagnosis and to take the biopsy in lot of situations and to confirm. Manometric and phase studies are still in the research purpose, but we do not go for but these investigations. But esophagoscopy is very important for the diagnosis of dysphagia. Radiological investigation, barium swallow X-ray. Sometimes students slips their tongue like that. Barium meal X-ray. No, barium meal X-ray is done to study the conditions of the esophagus and the intestine. But barium swallow X-ray is done to assess the disease of the esophagus. In history, if we want to detail it, I will briefly mention whether the patient has weight loss, or it is sudden or progressive or intermittent, whether it is more to liquids and solids. Here, all these informations are very useful. In more to the liquids and in the beginning, and then to the gradually to the solids. This is due to achalasia, and more to the solids initially, and then to the liquids is due to carcinoma of the esophagus. From history, we can sometimes differentiate it. Intolerance to acids, I mean gastroesophageal reflux disorder and regurgitation of food in pharyngeal fauces. There is regurgitation, aspiration, and first history of head neck trauma, first history of ingestion of caustic substances like harpiks
or acids like that. Ask about the common systemic processes associated with the dysphagia, like whether they take tobacco or alcohol, either he is on medication like antihistamines. Antihistamines, if someone takes antihistamines, sometimes it is so drying that all the secretions of the like the anticholinergic, antidepressant, and antihypertensive, all these drugs causes secretion of the exocrine glands to reduce to an extent causing dysphagia. Osteoarthritis and sometimes systemic neurovascular disorders, we mentioned it, autoimmune disorders, and psychiatric stages with the psychiatric medicine. These are the factors we have to take a history so history in dysphagia is a very long aspect to be considered. In physical examination, the body habitus, the mental status, either there is salivation or drooling, or there is wheezing, there is dyspnea, voice quality, when the pharyngeal tumor affects the larynx, like all the cranial nerves from the cranial 1 to 12, all needs to be examined. Inspection of the tongue, palate, systematically for their strength and therefore symmetry. Laryngeal examination, we go for indirect laryngoscopy. I have shown in the last classes how we do for indirect laryngoscopy to see there is secretions in the pooling of saliva in the piriform fossa or vocal cords, arytenoid area, like this. Examination of the neck and chest. Examination of the neck is to be done. An inspection from front and some palpation is to be done from behind. It is the rule. Blood examination, if there is hemoglobin is less, we have to think about the Palmer-Bingson-Patterson-Kelly syndrome. This is mostly females are affected due to chronic blood loss, and anemia causes there is mucosal fibrosis of the postcricoid region, and these patients are mostly they are susceptible to carcinoma of the hypopharynx. So this is the women are more commonly affected by Palmer-Bingson syndrome. Chest X-ray, lateral view of the neck, root of the X-ray of the root of the neck to see the position of the trachea about the related to the diseases. Barium swallow to diagnose the malignancy, Stickler, cardiospasm, diverticulum, can be combined with fluoroscopic control. Mortality disorders, fluoroscopy is available in barium swallow in advanced centers. There's a follow-up of this mechanism. And finally, we have to go for endoscopy, esophageal to evaluate dysphagia. This is an X-ray, barium swallow X-ray, showing, you have to remember this X-ray, just in first impression, you have to diagnose this is a case of achalasia cardia. Then you have to give the description. And for to diagnosis of the achalasia cardia, you have to see the lower end of the esophagus, where is tapering and regular, smooth tapering with pencil tip appearance, smooth tapering with pencil tip appearance, and hugely dilated esophagus with food mixed part. So this description for this X-ray comes like that. This is an barium swallow X-ray of the esophagus showing hugely dilated esophagus in the upper, mid, and lower part of the esophagus. And in the lower part, there is a smooth tapering and pencil tip appearance of the lower end of the esophagus. And this is due to loss of this myenteric plexus from this part of the lower part of the esophagus. Esophagus is far below this also, but this is not. The lower part of the esophagus does not dilate in response to the swallowing peristalsis. You can see there are very weak peristalsis. These are weak peristaltic movements in the esophageal wall. There is very weak peristalsis movement, a peristaltic movement in the esophageal wall, and so the lower end of the esophagus does not open in contact to the in response to the contraction of the upper end of the esophagus, resulting in retaining food in the esophagus. There is regurgitation, there is aspiration, and there is borborygmy of the sounds over the esophagus. This is achalasia cardia. In achalasia cardia, when you go for endoscopy, the lower end of the esophageal lumen is very narrow, and this part it is expanded esophagogastric junction. This is the esophagogastric junction, but
this part is the smooth tapering of the esophagus. This is smooth tapering of the esophagus, and mm, this lower part of the esophagus. Slide is not progressing. Uh, Slide is not progressing, it hanged. Uh, So next slide here, this is barium swallow X-ray of the esophagus, also showing this is carcinoma of the esophagus. There is also dilated upper end of the esophagus. There are 4 findings we have to mention. The dilated upper end of the esophagus, there is irregular filling defect, shouldering effect, and red tail appearance. This is the barium swallow X-ray of the esophagus showing dilated upper end of the esophagus. This is the dilated upper end of the esophagus. This is food mixed. This black one is food mixed esophagus. This is called irregular filling defect. And esophagus কিন্তু এখানে নিচে অনেকটুকু পর্যন্ত আছে, এখানে ফুড আটকে যাওয়াতে এইটুকুর ছবি ওঠেনি, কাজেই এটাকে বলি আমরা রেড টেল অ্যাপিয়ারেন্স, এবং এটা হলো ইরেগুলার ফিলিং ডিফেক্ট, এবং এটা শোল্ডারিং এফেক্ট। রেডিওলজিস্টরা খুব ফ্যান্সি ডিসক্রিপশন দিয়ে থাকেন যে এটাকে আমরা শোল্ডারিং বলি, এবং এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইডলি রিকগনাইজড একটা জিনিস। দেশে বিদেশে যেখানে এই জিনিস এক্সপ্রেস করতে গেলে এভাবেই বলতে হবে যে এটা শোল্ডারিং এফেক্ট। মনে হয় যেন কেউ কাঁধ দিয়ে ঠেলে এখানে এই ডিফেক্টটা করে দিল। এটার ভিতরের অবস্থাটা আমি দেখাবো। এই যে শোল্ডারিং এফেক্ট, এই যে এখানে গ্রোথ হয়, এবং এই গ্রোথের কারণে বিকজ অফ দিস গ্রোথ ইনসাইড দিস ন্যারো যে প্যাসেজটুকু আছে এইটুকু যেন শোল্ডারিং এফেক্ট হয়, এইটুকুর জন্য শোল্ডারিং এফেক্ট হয় ন্যারো। এবং অনেক সময় দেখা যায় এগুলোর মধ্যে আর ইয়ে থাকে না। আমরা যদি এটাতে দেখি, এখানে কিন্তু এরকম গ্রোথ আছে, এটাতে কিন্তু এরকম গ্রোথ আছে, দুই পাশে এখানেও এরকম গ্রোথ আছে, এখানে গ্রোথ আছে, এইটুকু দিয়ে আমাদের বেরিয়াম যাচ্ছে, সেই জন্য ন্যারো হয়ে গেল। আর এটা যদি স্ট্রিকচার আমরা দেখি, যে গ্রোথের জন্য স্ট্রিকচার ইরেগুলার ফিলিং ডিফেক্ট হয়, কখনো কখনো আমাদের কেমিক্যাল স্ট্রিকচারও এরকম হয়ে থাকে। আমরা এই স্ট্রিকচার whenever the stricture is a chemical stricture following chemical like harpic or acid burn or other things, even অনেকে অনেক রকমের অয়েল, কেরোসিন অয়েলও খেয়ে ফেলে। কেরোসিন অয়েলে অ্যাসপিরেশনটাই বেশি হয়, এবং আমাদের দেশে হার্পিক এবং অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, এদের জন্য বার্ন বেশি হয়। Gastroesophageal reflux disorder. There is incompetence of the lower esophageal sphincter
এবং লোয়ার ইজোফেজিয়াল স্ফিনক্টারে যখন ইনকম্পিটেন্স হয়, আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে দি মিউকোসাল ফোল্ড, ইজোফেজোগ্যাস্ট্রিক অ্যাঙ্গেল, দি নেগেটিভ thoracic প্রেশার, রেজড ইন্টারঅ্যাবডোমিনাল প্রেশার, এবং দি লেংথ অফ দি অ্যাবডোমিনাল ইজোভেগাস, এই সমস্ত জিনিসের এফেক্টরের কারণে কিন্তু যখন অ্যাসিড যখন আসে তখন কিন্তু এরকম বার্ন থাকে, অ্যাসিড বার্ন থাকে। কখনো কখনো এরকম অ্যাসিড বার্ন আমরা ফ্যারিংসে পর্যন্ত দেখি, যাদের গলার মধ্যে। আমাদের নিজেদের এক্সপিরিয়েন্স আছে, আমরা যখন অনেক সময় খাওয়ার পরে বা বদহজমের পরে যখন ঢেকে উঠে গলার মধ্যে আসলে জলে পর্যন্ত যেখানে অ্যাসিড থাকে, এগুলা যখন গ্রাজুয়ালি হয় তখন এখান থেকে ব্যারেটস ইজোভেগাস হয় এবং পরবর্তীতে কার্সিনোমা ইজোভেগাস হয়। ইজোভেগাস শর্ট হয়ে যায়, ইপিথেলিয়াম চেঞ্জ হয়ে ফ্রিকশন হইতে হইতে পরবর্তী কার্সিনোমা ইজোভেগাস হয়। ডিফিউজ ইজোফেজিয়াল স্পাজম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওল্ড এজে হয় এবং কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে না এদের, পেশেন্টের ডিসফেজিয়া হয় এবং কোনো কিছু দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা যায় না এবং অ্যাংজাইটির সাথে রিলেটেড হয় কখনো কখনো। These are the radiological findings. Jänkar's diverticulum বা pharyngeal pulse is a diverticulum on the mucosa of the human pharynx, যেটা just above the cricopharyngeus muscle. আমি আগেও বলেছিলাম যে cricopharyngeus muscle যে আছে তার দুটো পার্ট, একটা হলো thyropharyngeus, একটা হলো cricopharyngeus, যেটা হলো আমাদের ইনফেরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসেলের দুটো পার্ট। একটা হলো thyropharyngeus, একটা হলো cricopharyngeus। এবং thyropharyngeus হলো থাইরয়েড কার্টিলেজ থেকে যেটুকু অ্যারাইজ করলো এটুকু অবলিক, আর ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেল থেকে যেটা অ্যারাইজ করলো এটা হলো ট্রান্সভার্স। এবং দেয়ার ইজ এ উইকনেস in the posterior aspect of these oblique muscles of the thyropharyngeus. আর superior constrictor, middle constrictor এবং thyropharyngeus part of the inferior constrictor, এই তিনটা একটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। আর ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেল, ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পিনেক্টর বা আপার ইজোফেজিয়াল স্পিনেক্টরের সাথে কন্টিনিউয়াস হয়ে আরেকটা ইউনিট হিসেবে কাজ করে। যখন সুপিরিয়র কনস্ট্রিক্টর, মিডল কনস্ট্রিক্টর এবং থাইরোফ্যারিঞ্জিয়াস পার্ট অফ দি ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর কন্ট্রাক্ট করে তখন কিন্তু ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস ডাইলেট করে। কিন্তু যখন কোনো কারণে অ্যাসিডিটির কারণে, অ্যাংজাইটির কারণে, ইনকোঅর্ডিনেশনের কারণে বা অমনোযোগী ভাবে খাওয়ার কারণে অনেকদিন দেখা যায় যে কন্ট্রাকশন অফ দ্য আপার মাসেলস, ফ্যারিংস এবং রিল্যাক্সেশন অফ দি ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াস মাসেল একসাথে হয় না, সবগুলো একসাথে কন্ট্রাক্ট করে, তখনই ফ্যারিঞ্জিয়াল মিউকোসা দিয়ে বাইরে প্রট্রুড করে ওভার প্রেশার, সেখান থেকে ফ্যারিঞ্জিয়াল পাউস বা জেনকার্স ডাইভার্টিকুলাম হয়। এই যে এখানে এগুলো হলো অবলিক মাসেলস অফ দ্য ইনফিরিয়র কনস্ট্রিক্টর মাসেল, আর এটা হলো ট্রান্সভার্স মাসেলস, এবং এর ভিতরে এখান থেকে জেনভার্স ডাইভার্টিকুলাম বা ফ্যারিঞ্জিয়াল পাউস। এখান থেকে প্রথমে পোস্টেরিয়র মিডলাইনে থাকলে এটা মিডলাইন সোয়েলিং হিসেবে আমরা ধরি, কিন্তু প্রেজেন্ট করে পাশে দিয়ে এসে ল্যাটারাল নেকের মধ্যে বা গলার মধ্যে। এই যে দেখা যাচ্ছে ডাইভার্টিকুলাম আর্লি স্টেজে, লেট স্টেজে যে অনেকটুকুই বড় হয়ে যায়, এবং এত বড় হয়ে যায় যে খাওয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইজোভেগাসের না যায়, ইজোভেগাসের লুমেনটা ন্যারো হয়ে যায় এবং মেইন ডিরেকশনে তখন এই ফ্যারিঞ্জিয়াল পাউসের ডিরেকশনটা চলে আসে। তাহলে ট্রিটমেন্টটা, এখানে ট্রিটমেন্টটা দেখানো হচ্ছে যে ডায়াথার্মি দিয়ে বা লেজার দিয়ে আমরা যদি পার্টি ওয়াল, দুইটার মধ্যে যে পার্টি ওয়াল আছে এটা মাস্কুলার, এখানে কোনো ভাস্কুলার স্ট্রাকচার থাকে না এবং মিউকোসা এবং মাস্কুলার, এটাকে যদি আমরা অ্যানাস্থেসিয়া দিয়ে কেটে দেই তাহলে এটা ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল। কাজে এটা ফ্যারিঞ্জিয়াল পাউস অথবা জেনকার্স ডাইভার্টিকুলাম। এই যে পার্টি ওয়াল কেটে দেওয়া হলো, আর এটা কখনো কখনো কেউ কেউ একদম ডিসেক্ট করে ডাইভার্টিকুলামটাকে রিমুভ করে স্টিচ দিয়ে আসা, এটা বন্ধ করে দিল, এটা বন্ধ হয়ে যায়। টিউব দিয়ে দিতে হয় কিছুদিনের জন্য, লাইক নেজোগ্যাস্ট্রিক ফিডিং টিউব। যে এটা হলো এটা ট্রিটমেন্ট। সার্ভাইকাল স্পাইন থেকে অস্টিওফাইটস হয়ে যখন এরকম ইজোভেগাসের উপরে চাপ দেয় তখন কিন্তু ডিসপেজিয়া হয়। কাজেই এটা কিন্তু আমরা এই অস্টিওফাইটসও চাপ দিতে পারে। ফরেন বডি থ্রট, ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পিনেক্টর ইজ দ্য ন্যারোয়েস্ট পার্ট অফ দ্য এলিমেন্টারি ট্র্যাক্ট অ্যাকসেপ্টিং অ্যাপেন্ডিক্স, যেখানে যদি ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পিনেক্টর পার হয়ে যায় কোনো রাউন্ড এবং রেগুলার ফরেন বডি, তাহলে কিন্তু এটার কোথাও আটকায় না। কাজে ক্রিকোফ্যারিঞ্জিয়াল স্পিনেক্টরের মধ্যে পয়সা বা ব্যাটারি বা এই জাতীয় জিনিস, গোল কোনো মানে টয়, এগুলা আটকে যায় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। এবং কারো কারো মহিলাদের অনেক সময় যে নাকের ফুল, কানের দুল, এগুলা মুখের মধ্যে দিয়ে আটকে যায়।
এবং টনসিলের উপরে ফরেন বডি গলার মধ্যে যখন কাটা আটকায় তখন মোস্টলি কিন্তু টনসিলের উপরে আটকায়। বেজ অফ দ্য টাঙ্গেও যখন আটকায় তখন আমরা মিরর দিয়ে দেখে অনেক সময় বের করে ফেলি, সরাসরি দেখা না গেলেও। কিন্তু এটা মোস্টলি এবং যাদের টনসিলে ইনফেকশন থাকে তাদের ফরেন বডি ছোট ছোট ফিশ বোন অ্যাটলিস্ট আটকায়। নর্মাল টনসিলের মধ্যে ফিশ বোন প্রিক করতে পারে না, এই জন্যই গলা দিয়ে চলে যায় বেশি। কিন্তু ইনফ্লেম টনসিল যখন থাকে তখন কিন্তু এটা সফট থাকে, নরম থাকে, ইজিলি প্রিক করা যায়। তারপরেও আবার মানে অবলিকলি বা ট্রান্সভার্সে যখন চাপ পড়ে তখন অনেক সময় ঢুকে আটকে যায়। ম্যানোমেট্রিক অ্যান্ড পিএস স্ট্র্যাটেজির মধ্যে এখানে প্রেশার ট্রান্সডিউসার দেওয়া হয় ইজোভেগাসের আপার এন্ডে, মিডলে, লোয়ার এন্ডে, যে চারটা কনস্ট্রিকশন আছে এই চারটা কনস্ট্রিকশনের জায়গায়, এবং রিজার্জিটেশন অফ দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য ইজোভেগাস দিয়ে আমরা এগুলো অবজার্ভ করি যে প্রেশার চেঞ্জটা কেমন হচ্ছে, ডায়াগনোসিস করা যায় খুব ইজিলি। কিন্তু এগুলো রিসার্চ, এগুলো মানুষের ট্রিটমেন্টের জন্য খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না। ইজোভেগোস্কোপি আমরা বলবো যে ইজোভেগোস্কোপি ইজ এ ফর্ম অফ এন্ডোস্কোপি। আমরা ইজোভেগোস্কোপি দুই রকমের হয়, একটা হলো রিজিড, একটা হলো ফ্লেক্সিবল। রিজিডটা হলো একদম বেহুশ করে আমাদের নিগাস এবং জ্যাকসনিয়ান টাইপ দুই ধরনের একদম লম্বা মোটা পাইপ আছে স্টিলের বা পিতলের, বিভিন্ন মেটাল দিয়ে বানানো। এখন আরো সুপিরিয়র কোয়ালিটির মেটালিক এরকম ইজোভেগোস্কোপ পাওয়া যায়। সেই ইজোভেগোস্কোপ দিয়ে রিজিড ইজোভেগোস্কোপি করা হয়। আর ফাইবার অপটিক ইজোভেগোস্কোপ এখন চলে আসছে, যেটাকে আমরা ফ্লেক্সিবল বা ফাইবার অপটিক বলে থাকি। এই রিজিড ইজোভেস্কোপি দিয়ে ফরেন বডি রিমুভ করতে হয়, বড় ফরেন বডি। ছোট ফরেন বডি ফ্লেক্সিবল দিয়ে রিমুভ করা যেতে পারে, কিন্তু সবসময় হয়ে ওঠে না। বায়োপসি এবং অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য ইন্টেরিয়র অফ দ্য ইজোভেগাসের জন্যই আমাদের এই ইজোভেগোস্কোপি কন্টিনিউ করতে হবে। রিমুভিং ফরেন বডি এবং স্মল টিউমার রিমুভ করার জন্য আমরা এই ইজোভেগোস্কোপি করে থাকি। ইনজেক্টিং স্ক্লেরোটিং এজেন্টস এবং কোয়াগুলেটিং দি কোনো ব্লিডিং পয়েন্ট, এগুলোর জন্য ইজোভেগোস্কোপি করা হয়। কাজে ইজোভেগোস্কোপির কিছু ডায়াগনস্টিক ইন্ডিকেশন আছে, কিছু থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন আছে। ডায়াগনস্টিক হলো যে অ্যাসেস করার জন্য, আর থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন হলো কোনো ইভেন অ্যাসেস করা বা বায়োপসি নেওয়া। থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন রিমুভিং ফরেন বডি, স্মল টিউমার, ইনজেক্টিং স্ক্লেরোজিং এজেন্ট অথবা কোয়াগুলেটিং দ্য ব্লিডিং পয়েন্টস, এটা করা হয়। ব্রঙ্কোস্কোপি, কার্ডিয়াক ক্যাথেটেশন এবং থাইরয়েড স্ক্যান, এগুলো অ্যাজ এ পার্ট অফ দি ইনভেস্টিগেশন আমরা ডিসফেজিয়ার আমরা করে থাকি। আমরা এখন হর্সনেস অফ ভয়েস নিয়ে একটু কথা বলবো, কারণ এখানে দুটো পার্ট, একটা হলো আমরা বললাম ডিসফেজিয়া, আর একটা হলো হর্সনেস অফ ভয়েস। আসলে দুটোটা মিলে একটা লেকচার ক্লাস হিসেবে শিডিউল, আর আন্ডার গ্রাজুয়েশনে যতটুকু দরকার আমরা আরো অনেক বেশি কথাই বলতেছি এই রিলেশনে। কাজে এটুকু আমাদেরকে বুঝতে হবে। হর্সনেস অফ ভয়েস মানে হলো চেঞ্জ অফ ভয়েস বা কর্কশ গলার স্বর, আমরা এরকম বলে থাকি যে কর্কশ গলার স্বর, গলার আওয়াজটা যদি কর্কশ হয়ে যায়, চেঞ্জ হয়ে যায় টোনটা, এটাকে হর্সনেস অফ ভয়েস, রাফনেস অফ ভয়েস অথবা চেঞ্জ অফ ভয়েস, এটাই হলো হর্সনেস অফ ভয়েসের ডেফিনিশন। কেমন? ভয়েস প্রোডাকশনটা কিভাবে হয় এটা আমাদের জানা দরকার একটু, যে আমরা যে গলার ভিতরে আমি কিন্তু ভয়েস প্রোডাকশনের ফিজিওলজি দেখিয়েছি, এবং ওখানে বলছি যে এটা ভিডিও দেখিয়েছি। এখানে বার্নভিলিস প্রিন্সিপালের ড্রপ অফ প্রেশার এন্ড মিউকাস অফ দ্য ভোকাল ফোর্স আর ড্রন ইনটু দ্য গ্যাপ ব্লকিং দ্য গ্লটিস। আমরা যখন কথা বলি তখন কিন্তু একদম গ্লটিস টোটালি বন্ধ হয়ে যায়, বাট ফিউ সেকেন্ডসের জন্য বন্ধ হয়, ওপেন করে, বন্ধ হয়, ওপেন করে, বন্ধ হয়, ওপেন করে। এই যে আমরা দেখিয়েছিলাম আমি, সেরকম সাবগ্লটিক প্রেশার রাইজ করলে এবং বাতাস যখন ফ্লো করে তখন মিউকোসা ভাইব্রেট করে এখানে যে সাউন্ড তৈরি হয়। কাজে ল্যারিংসের কাজ হলো ভয়েস প্রোডাকশনের মধ্যে হারমোনিয়ামের রিড থেকে শুধুমাত্র প্যাঁ আওয়াজ যেমন আসে, ল্যারিংস থেকে কিন্তু এটাই আসে। কিন্তু আমরা যে কথা বলি এই কথাটা কিন্তু ঠোঁট যদি না থাকে, জিহ্বা যদি না থাকে, ফ্যারিংস যদি না থাকে, এবং সাইনাসের ইভেন নোজও আমাদের কথা কন্ট্রিবিউট করে ভয়েস প্রোডাকশনে বাই অ্যাডিং রিজোনেটিং চেম্বার্স সাইনাসেস। একজনের যদি আমরা শুধু নাক বন্ধ করে দেই বা সাইনাস বন্ধ করে দেই তাহলে কিন্তু তার কথা ভয়েস বোঝা যাবে না। কাজে ভয়েস প্রোডাকশনে কিন্তু ল্যারিংস থেকে যদি প্যাঁ আওয়াজটা না আসে তাহলে অন্যান্যরা মডিফাই করারও কোনো সুযোগ থাকবে না। কাজে ভয়েস প্রোডাকশনে ভোকাল কর্ডস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর প্রোডাকশন অফ ভয়েস। বাট যদি আমরা স্পিচ সাউন্ডের কথা বলি তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের আদার পার্টস গুলা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে। আমরা লস অফ অ্যাপ্রক্সিমেশন এবং এগুলোতে স্টিফনেস হলে এটা হয়।
ভয়েস প্রোডাকশন জন্য এই যে বললাম টাং, লিপস, টিং, সাইনাসেস সবাই কন্ট্রিবিউট করে। আমাদের হোর্সনেস অফ ভয়েসের কারণ কি আমরা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করি। আমরা দেখি যে আমাদের স্টুডেন্টরা খাতায় খুঁজে পায় না যে কি কারণে। কিন্তু এই যে আমরা কিন্তু এই যে ইনফ্লেমেটরি, তারপরে নিউপ্লাস্টিক, ডিজেনারেটিভ, ট্রমেটিক, প্যারালাইটিক এই ধরনের হেডলাইন কিন্তু ইয়ার্স এন্ড ইয়ার্স বলে আসতেছি। কেমন এই কথাগুলো যদি কেউ মনে রাখে যে কনজেনিটাল, যেমন কনজেনিটাল যদি আমরা বলি ল্যারিঞ্জিয়াল ওয়েব, ল্যারিঞ্জিয়াল সিস্ট, ল্যারিঞ্জিয়াল স্প্লিটেড ল্যারিংস অথবা ল্যারিঙ্গোট্রাকিয়াল, যদি আমরা ফিস্টুলা থাকে, এরকম ফ্যারিঞ্জিয়াল, ল্যারিঙ্গোফ্যারিঞ্জিয়াল ফিস্টুলা থাকে কনজেনিটাল, এগুলা কাজে এগুলো আমরা বলতে পারি। কিন্তু আমি এখানে গ্রস কতগুলো জিনিস বলছি এই জন্য যেগুলা পরীক্ষার সময় যেন বলতে পারে যে ইনফ্লেমেটরি কারণ তো অন্তত বলা যায়, অ্যাকিউট ল্যারিঞ্জাইটিস, কোল্ড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ল্যারিঙ্গোট্রাকিয়া ব্রঙ্কাইটিস, ডিপথেরিয়া, ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস বাই সিফিলিস, টিউবারকুলোসিস, স্ক্লেরোমাটাইটিস, নন স্পেসিফিক ইভেন অ্যাট্রোফিক ল্যারিঞ্জাইটিস। এই যে এগুলা যে ইনফেকশন গুলা, একিউট এবং ক্রনিক ইনফেকশন, এটা তো খুব ইজিলি বলা যাবে। টিউমার, একটা টিউমারের কথাও বলে না, কেমন পেপিলোমা, মাল্টিপল পেপিলোমা, হেমানজিওমা বা কার্সিনোমা, যেটা সবচেয়ে কমনলি দেখা হয় যে কার্সিনোমা অফ দ্য ল্যারিংস এর পেশেন্ট প্রায় দেখেছে সবাই, কিন্তু তবুও এটা মনে করতে পারে না। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কার্সিনোমা অফ দ্য ল্যারিংস। ডিজেনারেটিভ ডিজিজেস, vocal cord nodule, vocal cord polyp, amyloidosis, vocal nodule, vocal polyp, আমাদেরকে অনেকেই বলে যে এগুলো বিনাইন ডিজিজ। আসলে বিনাইন শব্দটা স্ট্যান্ডস করে টিউমারের সাথে, যে এটা কি বিনাইন টিউমার না ম্যালিগনেন্ট টিউমার। নোডিউল এবং পলিপ আর ডিজেনারেটিভ ডিজিজেস, এগুলো তো বিনাইন বা ম্যালিগনেন্সির কথা প্রশ্নই ওঠে না, ওইভাবে এটা এক্সপ্রেস করার দরকারও নাই। কিন্তু এগুলো ফুলা বলে এগুলোতে ক্যান্সার আছে কি নাই সেটা দেখা হয়, ঠিক আছে, কিন্তু এদেরকে বিনাইন বা ম্যালিগনেন্ট প্যাথোলজিস্টরা অনেক সময় লিখে দেন, যেটা এই কালচারটা থাকা উচিত না। ট্রমেটিক কারণ যেমন সাবমিউকাস হিমোরেজ, ফরেন বডি, ইনটিউবেশন, তারপরে থ্রটলিং, হ্যাঙ্গিং, এগুলোর থেকে এই আমাদের ভয়েস চেঞ্জ হতে পারে। প্যারালাইটিক, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল প্যারালাইসিস বা সুপিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল প্যারালাইসিস বা দুইটাই প্যারালাইসিস ইডিওপ্যাথিকও হয়, ট্রমেটিকও হয়, সার্জারির কারণে হয়, থাইরয়েড সার্জারিতে এগুলো খুব বেশি হয় আমাদের দেশে মিলে। ফিক্সেশন অফ দ্য কর্ডস, ক্রিকোয়েটিনয়েড আর্থ্রাইটিস, এগুলা আর্থ্রাইটিস সিস্টেমিক ডিজিজের সাথে হয়। কনজেনিটাল তো ওয়েব সিস্ট এবং ল্যারিঙ্গোসিলের কথা বললাম। মিসসেলেনিয়াস একটা জিনিস বলে ডিসপোনিয়া প্লাইকা ভেন্ট্রিকুলারিস, আমরা চাই না যে আন্ডার গ্রাজুয়েশনে কেউ আমাদেরকে ওগুলা সম্পর্কে বলুক, ইভেন ফাংশনাল হিস্টেরিক্যাল এগুলোও বলুক, কিন্তু এগুলা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যখন আমরা স্টাডি করব, দেখব যে এগুলা কমন কজ যখন জিজ্ঞেস করে, কার্সিনোমা অফ দ্য ল্যারিংস, ভোকাল কর্ড নোডিউল, ভোকাল কর্ড পলিপ, অ্যাকিউট ল্যারিঞ্জাইটিস, ক্রনিক ল্যারিঞ্জাইটিস এবং থাইরয়েড সার্জারি, এই কয়েকটা কমন জিনিসের প্রতি টিচারদের কিন্তু খুব মনে থাকে। কাজেই এদিকে কিন্তু না বলে আনকমন জিনিসগুলো নিয়ে বললে কেউ কিন্তু খুশি হয় না। ল্যারিঞ্জিয়াল প্যাথোলজিস, এখানে যেমন এটাতে দেখা যাচ্ছে ভোকাল কর্ডে প্যারালাইসিস আছে, এদিক যেমন শক্ত এবং টান টান আছে, এদিক কিন্তু ঢিলা হয়ে গেছে। এটা কিন্তু নর্মাল এই ভোকাল কর্ড নোডিউল, এবং এগুলো সাধারণত বাইলেটারাল হয় এবং এট দ্য জাংশন অফ দ্য অ্যান্টিরিয়র থার্ড এবং পোস্টেরিয়র টু থার্ডে হয়। এটা আমরা ফিজিওলজি পড়ানোর সময়। ভোকাল কর্ড পলিপেরও কমন সাইট এটা, কাজে এটা ইউনিল্যাটারাল হয়, নোডিউল সাধারণত বাইলেটারাল হয়, পলিপ যে বাইলেটারাল হয় না তা না, এই যে একটা অনেক বড় পলিপ। গ্রোথ যখন হয়, ক্যান্সার যখন হয়, তখন সাধারণত এটার এক্সটেনশনের উপরে T1, T2, T3, T4 এগুলো আমরা ভাগ করে থাকি। আমরা এগুলো নিয়ে যখন ল্যারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা নিয়ে কথা বলবো, গ্রসলি আমরা কার্সিনোমা দ্য ল্যারিংস, পলিপ, নোডিউল, ভোকাল কর্ড প্যারালাইসিস, এই গ্রসে কয়েকটা কারণের কথা কিন্তু পরীক্ষার সময় বলতে হয়। আর পলিপের কথা বললে আমরা পেপিলোমার কথা বলি, এরকম বলবে। ট্রিটমেন্ট অফ দ্য hoarseness of voice, কেমন hoarseness of voice এর ট্রিটমেন্ট কি হবে, যে রোগ সেটা ট্রিটমেন্ট। যদি পলিপ হয় এক্সারসাইজ করতে হবে, ভয়েস থেরাপি দিতে হবে। নোডিউল হয় এক্সারসাইজ করতে হবে, ভয়েস থেরাপি দিতে হবে। কার্সিনোমা হয় সেখানে আবার প্রোটোকল সেট করা আছে, যে সার্জারি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, তারপরে লেজার সার্জারি, শুধু রেডিওথেরাপি, শুধু সার্জারি, এরকম আমরা এগুলো নিয়ে যখন ডিসকাস করব তখন। কাজেই আমাদের এখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট hoarseness of voice এর জন্য
যেটা দরকার সেটা হলো যে ভয়েস প্রোডাকশন এবং বিনাইন টিউমার, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার কারণটা কি এটা সম্পর্কে জানা। আমার মনে হয় এটাই আমাদের ইয়ে। আমরা তাহলে ডিসপেজিয়া এবং হর্সনেস অফ ভয়েস এই দুইটা টপিকস নিয়ে আমরা আজকে কথা বললাম। ডিসপেজিয়ার জন্য 3টা পার্ট, ওরাল পার্ট, ফ্যারিঞ্জিয়াল পার্ট এবং ইজোফেজিয়াল পার্ট। আর স্পিচ প্রোডাকশনের জন্য আমরা হর্সনেস অফ ভয়েসের জন্য ল্যারিঞ্জিয়াল ডিজিজেস, যে জিনিসগুলো খুব কমনলি আমরা বলে থাকি এগুলা। কেউ যদি কার্সিনোমা মানে হর্সনেস অফ ভয়েসের কারণ জিজ্ঞেস করলে 1 নম্বরে কার্সিনোমা, 2 নম্বরে ভোকাল কর্ড নডিউল, পলিপ, পেপিলোমা, তারপরে ভোকাল কর্ড প্যারালাইসিস এবং ভোকাল কর্ডের ল্যারিংসের ইনফ্লামেশন বলে, তাহলে আর তাকে কেউই ভাইবাতে বা ইয়েতে কখনোই অন্য কোনো কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু ঠিক আনকমন কিছু বলে বসলে তখন দেখা যায় যে চুপ করে থাকে, আরো কয়েকটা বলো, আরো একটা দুটো বলো, ইম্পর্টেন্টটা বলো, বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন হয়। কাজে পড়ার সময় কিন্তু এই জিনিসগুলা খুব ভালো করে খেয়াল করতে হয় যে আমরা আসলে যে জিনিস নিয়ে আলাপ করতেছি এটার কমন এবং ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন নিয়ে কথা হচ্ছে কিনা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।